Good afternoon. Here is the news line on Melody 100.7 FM Ibadan. I am Bolabad Kale. First, let's check out the headlines. Federal government to enforce same treatment on Americans as United States visa rules. Lagos and Oyo State declare tomorrow, Wednesday, public holiday. On entertainment news, Cambridge Dictionary adds TikTok buzzwords skibidi, delulu, trade, wife, and others. In business, Ecobank's former chairman buys Netbank's 21% stake for $100 million. On the foreign scene, Foreign Minister Wang Yi says China and India should be partners, not adversaries. And on sport news, Nigeria clinched double gold in 4x100 meters relays at a Confederation of African Athletes CAA Region 2 Championship. We begin from the entertainment scene, where Cambridge Dictionary has updated its online edition with 6,000 new entries over the past year, reflecting the influence of TikTok trends and social media slang. New additions include viral buzzwords such as skibidi, delulu, and trad wife. The UK-based dictionary noted that some sample sentences may sound baffling to those less immersed in online culture, such as "that wasn't very skibidi rees of you," as a Gen Z say, "I have entered my delulu era." According to Cambridge, skibidi can mean cool or bad, or be used jokingly without a clear meaning, and was popularized by the surreal YouTube series Skibidi Toilet. Still on the entertainment scene, renowned celebrity fashion designer Toyin Lawani has shared a personal and emotional experience on social media, expressing a disappointment and frustration with a recent encounter. Lawani on Instagram described the incident as the most traumatic experience of her life, referencing selfishness as a lack of professionalism as the primary causes of her distress. She emphasized her dedication to her craft, pinpointing her humility, gentleness, and passion for perfection. And now to some local stories. The federal government is vowed to impose reciprocal measures on United States citizens seeking Nigerian visas following the introduction of new United States visa regulations that mandate applicants to submit details of their social media history and other online activities. Reacting to the development, the spokesman of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Kimebi Ebienfa, said Nigeria will not hesitate to subject American applicants to the same requirement. Mr. Ebienfa explained that the government could convene an interagency meeting involving the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Interior, and the National Intelligence Agency (NRA) to agree on the best holistic response to the United States and new visa rules. President Bola Tinubu has approved a major subsidy on the cost of kidney dialysis in federal hospitals, reducing the price per session from 50,000 naira to 12,000 naira, which amounts to 76% cut. The special advisor to the president on policy communication, Mr. Daniel Bwala, disclosed the development in a statement in Abuja, describing it as a significant relief for Nigerians battling kidney-related diseases.
He explained that the new pricing has already taken effect in 10 major federal medical centers and teaching hospitals across the country, with plans to expand nationwide before the end of the year. The Lagos and Oyo state government has declared tomorrow, Wednesday, August 20th, as a work-free day for public servants in commemoration of Isheshe Day, an annual celebration of Yoruba culture and traditions. This is contained in a circular issued by the Secretary to the state government, Professor Lanike Adeyemo, on Monday in Ibadan, the state capital. The letter indicated that Governor Seyi Makinde approved the work-free day to celebrate the traditional religious day. According to the circular, the governor urged all citizens in the state to use the occasion to pray for the peace, unity, and stability of the state in particular and the country in general. And still on the locus, Governor Lucky Aiyedatiwa of Ondo State has reaffirmed his administration's unwavering commitment to the welfare and security of members of the National Youth Service Corps (NYSC) serving in the state. The governor gave the assurance during the closing ceremony of the 2025 Batch B Stream 1 orientation course held at the NYSC Permanent Orientation Camp in Ikare Akoko Northeast local government area. Speaking through the NYSC State Coordinator, Mrs. Kuburat Omawumi Bakari, Governor Aiyedatiwa said the state remains committed to youth empowerment, development, and welfare. The governor urged corps members to remain law-abiding, security-conscious, and to conduct themselves in ways that reflect positivity on their family, institutions, and NYSC scheme. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This is Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. Welcome back. Still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now to some business stories. A former chairman of Lome-based EcoBank Transnational Incorporated, Dr. Alan Nkoncho, acquired the 21.2% interest held by Nedbank in the group, ending the South Africa's fourth biggest lender's nearly 17-year partnership with a Pan-African bank. The Cameroonian financier's founder of London-based asset manager and Co Capital completed the share purchase deal through Basket
Investment Limited, its private investment vehicle. Dr. Ned Banks said in a statement that the investment is worth $100 million. He added that he is reviewing his investment strategy on the continent in order to concentrate on areas offering the promise of growth, with focus now shifting to the Southern African Development Community and East Africa regions. Moving on to the foreign scene, Chinese Foreign Minister in China, Wang Yi, said China and India should view each other as partners rather than adversaries or threats. Prime Minister Yi met with Indian Foreign Minister Jaishankar. The meeting, which stands as the second of such between the two sides since 2020, when deadly clashes in Galwan valleys in Ladakh, a disputed Himalayan border region, led to a complete breakdown of ties between the countries. Yi said relations are now on positive trends towards cooperation ahead of a meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi next Tuesday. And finally, in the world of sports, Team Nigeria underlined their sprinting pedigree with a clean sweep in the men's and women's 4x100 meter relays at the Confederation of African Athletics CAA Region 2 Senior Athletics Championship in Ghana. In the men's final, the Nigeria quarter edged out a determined Ghanaian side, crossing the line in 39.78 seconds, just 1/100th of a second ahead of the host, who settled for silver in 39.75 seconds. Burkina Faso followed in third place with a time of 40.95 seconds, and the women's team was equally dominant, storming the victory in 44.92 seconds. Burkina Faso claimed silver in 46.56 seconds, while Ghana took bronze to round off the podium. We've now come to the end of the newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Federal government to enforce the same treatment on Americans as United States visa rules. Lagos and Oyo states declare tomorrow Wednesday public holiday. Cambridge Dictionary adds TikTok buzzwords Kibidi, Delulu, trad wife, others. Ecobank's former chairman buys Nedbank's 21% stake for $100 million. Foreign Minister Wang Yi says China and India should be partners, not adversaries. And in the world of sports, we told you Nigeria clinched double gold in 4x100 meter relays at Confederation of African Athletics CAA Region 2 Championship. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi and is edited by Temitokbe Brema. I am Mobola Bade Kale. Good afternoon and thank you for listening. 100.7. Stay cool with Melody. ìrẹ̀ orin ló ní gbó ìrẹ̀ ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn ẹja ló ní bù Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn ẹ máa gbọ́. ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.
Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ọlábísí Ọládìméjì lóníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti kéde wípé àwọn pa òfin mọ́ lórí àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí wọ́n bá fẹ́ wọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ọ̀la gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí àwọn èèyàn ó mọ̀ ní ìsinmi láti ṣe ayẹyẹ àyájọ́ ìṣẹ̀ṣe. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùúdùn. Ìwé tó ń sọ ìtumọ̀ tó jẹ́ ti ilé-iṣẹ́ Cambridge ó ti ṣe àfikún àwọn ọ̀rọ̀ kan láti orí ẹ̀rọ ayélujára TikTok. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ alága fún báńkì Ecobank rí ó ti ra ìdá 21% lára báńkì àpapọ̀ NED. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Mínísítà ní ilẹ̀ China Wang Yi ó ti ní kí ilẹ̀ China àti ilẹ̀ India kí wọ́n ríra wọn bí alábàáṣe kìí ṣe olórogún. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìwé tó ń sọ ìtumọ̀ èbó tó jẹ́ ti Cambridge náà ni ó ti ṣe àfikún àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó tó 6,000 eléyìí tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tuntun tí wọ́n rí ní ojú òpó ayélujára Facebook tó ń jà rìnrìn gẹ́gẹ́ bí àṣà. Wọ́n ní àwọn àfikún ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ skibidi, delulu àti tradwife. Wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wà lára àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n fi ṣe àfikún ọ̀rọ̀ ìwé eléyìí tó ń sọ ìtumọ̀ èbó tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ Cambridge. Wọ́n ní ìwé tó ń sọ ìtumọ̀ èbó tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ Cambridge tó fìdí kalẹ̀ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì òun náà ló sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọ̀rọ̀ táwọn ṣe àfikún rẹ̀ yìí wọ́n lò náà ni ó lè jọ létí àwọn èèyàn bí ẹni pé ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀. Ó ní àmọ́ ẹni tí ó bá ń lo orí ẹ̀rọ ayélujára dáadáa yóò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára ni. Wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń lo ọ̀rọ̀ bíi skibidi dáadáa lórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n ní tí àwọn èèyàn míì náà sì máa ń lo delulu dáadáa lórí ẹ̀rọ ayélujára. Gẹ́gẹ́ bí Cambridge ṣe sọ, ó ní skibidi lè túmọ̀ sí in tó dáa àti in tí ò dáa. Ó ní èèyàn sì lè fi ṣeré láláì jẹ́ wípé ó ní ìtumọ̀. Ó ní àwọn èèyàn òun ni wọ́n jẹ́ kó gbajúmọ̀ ní orí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹni tí ó jẹ́ ògbóǹtarìgì ránṣọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Tóyìn Láwàní ó ní ó ti sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí láìpẹ́ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ó ń ṣàlàyé wípé ìjákulẹ̀ àti àìdùnnú eléyìí tó ń bá pàdé lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó jẹ́ ní tó dùn òun gan ni. Láwàní ó náà ló fi sí ojú òpó Instagram rẹ̀ tó sì ń ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ mánigbàgbé nínú ayé rẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ wípé ìmọ̀tara ẹni nìkan àwọn èèyàn àti àìmọṣẹ́ṣe wọn ó lọ wá ti jẹ́ ní tí ó ń ba òun ní tó ń kọ òun lóminú báyìí. Ó sọ ọ̀rọ̀ òun síwájú. Ó ní àmọ́ lábẹ́ bó ti wù kórí òun lòun ó ti rí dájú wípé iṣẹ́ òun ò fi nǹkan kan kùn, òun ó sì mọ wùwà ìrẹ̀lẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ìròyìn ilé wa. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ti ṣe ìlérí wípé bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà òun náà ni àwọn náà ó ṣe mọ́ ṣe àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní pàápàá jùlọ tí wọ́n bá fẹ́ gba ìwé ìgbélùú sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní eléyìí ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ó ṣe àfihàn ètò àti ìlànà tuntun eléyìí tó pa ní dandan fún ẹnikẹ́ni láti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó bá fẹ́ gba ìwé ìgbélùú lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà wípé ó gbọ́dọ̀ máa fi àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ kó máa fi sílẹ̀ nílé ìjọba níbi tí ó bá ti ń béèrè fún ìbéèrè ọ̀hún. Wọ́n ní eléyìí òun náà ló fa ìdàgbàsókè tí ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún ilé iṣẹ́ ìjọba eléyìí tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè
ọ̀gbẹ́ni Kimi Ebiemfa ló ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni ò ní yẹ kò ní gbò láti rí dájú wípé àwọn nǹkan tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa béèrè àwọn nǹkan ọ̀hún ní ọwọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n bá fẹ́ wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ọ̀gbẹ́ni Ebiemfa ó ṣàlàyé wípé ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni ó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn lájọ-lájọ. Wọ́n ní àwọn àjọ eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó bá ṣe ìpàdé pọ̀ ọ̀hún òun náà ni àwọn àjọ eléyìí tí ó mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè, àjọ eléyìí tó mójútó ọ̀rọ̀ abẹ́lé àti àjọ eléyìí tó mójútó ọ̀rọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. Wọ́n ní láti rí dájú wípé àwọn jọ finúkonú, àwọn sì jọ sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ó ṣe kojú ìlànà eléyìí tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó gbé wá lórí gbígba ìwé ìrìnnà lù wọ́n. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ti bu ọwọ́ lu yíyọ owó kúrò lára owó tí àwọn tí wọ́n bá ní àrùn jẹjẹrẹ ọkàn tí wọ́n fi ń ṣe ìwòsàn lójúmọ́, ìyún kidney dialysis. Wọ́n ní wọ́n ti yọ owó ọ̀hún láti 50,000 sí 12,000. Wọ́n ní eléyìí ló sì jẹ́ wípé ìdá 16% òun náà ni ìjọba ti gbé kúrò nínú owó ọ̀hún. Ẹni tí ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn sí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ìlànà àńtọ̀ ọ̀gbẹ́ni Daniel Bọ́lá òun náà ló sọ eléyìí nínú ìdàgbàsókè eléyìí tí ó fi síta nínú àtẹ̀jáde nílùú Àbújá níbi tí ó ti ń ṣàpèjúwe nǹkan ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí tí yóò tu àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́rùn, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n bá ní àrùn tó ní ṣe pẹ̀lú kíndìnrín wọn. Ó ṣàlàyé wípé owó tuntun eléyìí tí wọ́n ní wọ́n mọ̀ san yìí òun náà ni ó ti di òfin ní ilé ìwòsàn ìjọba tó 10 jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní tí àwọn sì gbèrò wípé àwọn ó tàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ọdún yìí kó tó parí. Ìjọba ìlú Èkó àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti kéde ọ̀la ọjọ́rú Wednesday 20 oṣù kẹjọ ọdún 2025 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí àwọn èèyàn ò fi ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba pátápátá tí wọ́n fi ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ wọn látara mímọ̀ ṣe ayẹyẹ àyájọ́ ọjọ́ ìṣẹ̀ṣe. Wọ́n ní ọdún yìí òun náà ní ọdún ọdọọdún eléyìí tí à ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá láti gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ. Eléyìí ló wà nínú lẹ́tà eléyìí tí ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé sí ìjọba tó fi síta, ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlánìkẹ́ Adéyẹmọ tó fi síta ní ọjọ́ Ajé Monday nílùú Ìbàdàn. Nínú lẹ́tà ọ̀hún òun ni ó ti ṣe àpèjúwe wípé gómìnà Mákindé ó ti fi ọwọ́ sí kí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kí wọ́n mọ̀ lọ sí ibi iṣẹ́ wọn láti fi ní ọjọ́ ìsinmi, ìyẹn láti fi ṣe àmì ayẹyẹ ìṣẹ̀ṣe. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ọ̀hún eléyìí tí wọ́n fọ́n káàkiri ọ̀hún bó ṣe sọ, ó ní gómìnà ó rọ gbogbo àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátápátá wípé kí wọ́n lo àkókò ọ̀hún láti gbàdúrà fún àlàáfíà àti ìṣọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Gómìnà Lucky Ayédàtiwa ti ìpínlẹ̀ Ondo ó ti fi dá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ondo létí wípé ìṣèjọba òun kò níyẹ̀ kò ní gbò lórí bí àlàáfíà bí ó ṣe jọba àti bí ètò ààbò bí ó tún ṣe gbópọn sí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde eléyìí tí wọ́n ń ṣe àgùnbánirọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀hún, ó ń bá wọn sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Gómìnà ọ̀hún òun náà ló sọ ọ̀rọ̀ ìdánilójú ọ̀hún níbi ayẹyẹ ìkúrò ní ibùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn àgùnbánirọ̀ níbi tí wọ́n tó wáyé ní Ìkàrẹ́ Àkókò níwọ̀ oòrùn àríwá Àkókò ní ìpínlẹ̀ Ondo. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tó ń gbẹnu ẹni tí ó jẹ́ adarí àti aláṣẹ fún àjọ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún, abilékọ Kubrat Ọmọwùnmí Bákàrẹ̀ tó ń gbẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀, gómìnà Ayédàtiwa ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo
òun náà ni kò níyẹ̀ kò nígbò tí ó rí dájú wípé òun ro àwọn ọ̀dọ́ lágbára ìdàgbàsókè àti àlàáfíà eléyìí tó lọ́rìn yóò jọba ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó wá rọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe àgùnbánirọ̀ ọ̀hún wípé kí wọ́n máa pa òfin mọ́ kí wọ́n sì máa rí dájú wípé gbogbo ibi tí àwọn bá ń lọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n ń dáàbò bo àwọn kí wọ́n mọ̀ lọ ibi tí kò bá yẹ kí wọ́n lọ kí wọ́n sì máa dágbére fún àwọn adarí wọn ní àjọ àgùnbánirọ̀ kó tó di wípé wọ́n mọ̀ lọ ibikíbi nítorí wípé àwọn ẹbí wọn àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ wọn wọ́n ti fà wọ́n lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́ lákòókò tí wọ́n fi ń ṣe àgùnbánirọ̀ ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà ni ẹ̀ ń gbọ́ yìí ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Èyí ni yóò sì máa jẹ́ òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ọ̀sán yìí. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa àti Melody 100.7 FM ní ìlú Ìbàdàn. Kí n tó máa lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ní àwọn ó pa òfin mọ́ àwọn ó sì ṣe àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́dọ̀ wọn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti kéde ọjọ́rú Wednesday gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tí wọ́n